Welcomes to all. Today we are going to start preparations of alkyl chloride from SOCl2. SOCl2. See here, SOCl2. SOCl2 means the name of SOCl2 is a thionyl chloride. SOCl2 name is a thionyl chloride. The second name of SOCl2 is also sulfonyl chloride. Sulfonyl chloride. SOCl2 is also called sulfonyl chloride or thionyl chloride. Either both of you have to use anyone. But thionyl chloride is a more famous name. So, whatever that is using alkyl alcohol, that is ROH plus thionyl chloride, you have to prepare RCl. This is a very easy method. See here, if you taken general reactions, R means alkyl, OH means alcohol. So the name is alkyl alcohol plus SOCl2. The structure of SOCl2 is like this: S double bond O Cl Cl. SOCl2, that is the thionyl chloride. You have to make the reactions conditions reflux. Reflux means one of the special type of the heating. Reflux means one of the special type of heating. What you want? RCl. R means alkyl, Cl means chloride. R means alkyl, Cl means chloride. Alkyl chloride. Write the RCl. This R and this Cl will be gone. What will be remaining? See here. This SO and this is the 1O. That is SO2. SO2 will be gone. Plus again what? That is this H and this Cl. This HCl also gone. That is hydrochloric acid is also gone in the form of vapors, that is gaseous. SO2 is also one of the gas. So only your reactions plus contain RCl. Your reactions plus contain RCl, that is alkyl chloride. So it is a very purest method. It is very purest method for obtaining of the alkyl chloride. Alkyl bromide, alkyl iodide does not prepared by this method because SOI2, SOBr2 does not exist. Once more, see here, alkyl alcohol plus use of thionyl chloride. Reflux means special type of heating. This Cl will becomes RCl, that is alkyl chloride, plus SO and this is 2, SO2 and HCl will be gone. This is the preparations of alkyl chloride from alkyl alcohol. Okay. Next we can take the one of the examples. See here how the examples. See, what is the actions of SOCl2? What is the actions of SOCl2 on methyl alcohol? Methyl alcohol means CH3OH. Methyl CH3 alcohol OH. Methyl alcohol. SOCl2 means thionyl or sulfonyl chloride. S reflux. It is a special heating. Then here you have to use CH3 and one of this Cl, that is CH3. Cl will be gone, plus this SO and this O, that is SO2, sulfur dioxides will be evaporated in the form of gas, and this O gone, this SO gone, one of the Cl gone, means what will be remaining? HCl. This HCl is also gone in the forms of vapor. That is, your reactions plus contain only methyl chloride. As only product there is a present in your reactions plus, so it is a very purest method. Thionyl chloride, use of thionyl chloride is a very purest method for the preparations of alkyl chlorides, or that is methyl ethyl chloride. Take any one of second examples. Taken CH3CH2OH. You should solve this example in this way also. Plus thionyl chloride, write in this way, S double bond O. It is for your understanding. That is, you don't understand these two reactions, then I can bring this second methods to taught you. That is SOCl2, CH3CH2Cl
gone, this HCl will be gone, and what will be remaining? C here, SO2. This CH3 CH2 Cl gone, HCl gone, SO2. Make the reflux. CH3 CH2 Cl plus SO2, that is sulfur dioxide, plus HCl will be also gone. CH3Cl2 name is a ethyl chloride. See here, close this. CH3CH2. What means C2H5? What's the name of C2H5? Ethyl. Cl is a chloride, that is ethyl chloride. What's the name of this? Ethyl. OH is a alcohol. This name is, all of you know this, thionyl chloride. Write all these reactions 3 times. So you have to perfect this reaction. Yes. Preparations of alkyl halides from ROH and PX5 and PX3. आता आपण काल दोन मेथड्स बघितल्या अल्काइल क्लोराइड तयार करायच्या. त्यामधली एक म्हणजे ROH प्लस HX आणि दुसरी ROH प्लस थायोनिल क्लोराइड. आता ROH आणि फॉस्फरसचे हेलाइड्स पाहिजेत. त्यामध्ये पहिली ROH आणि PCl5. तर आता आपण चेक करूयात ROH आणि PCl5 पासून काय ॲक्शन होईल. तर आता मी पहिल्यांदा इथं घेते मिथाइल अल्कोहोल CH3OH. दिस इज द मिथाइल अल्कोहोल प्लस PCl5 फॉस्फरस पेंटाक्लोराइड. अल्कोहोल OH, R ची किंमत म्हणजे अल्काइलची किंमत मी मिथाइल अल्कोहोल ठेवते. मग तर इथं आपण रिप्लक्स घेऊयात. रिप्लक्स कधी कधी घ्यायचं? थायोनिल क्लोराइड किंवा ज्या रिॲक्शन्समध्ये आपण फॉस्फरस आणि थायोनिल असे घटक वापरतो, इन दॅट रिॲक्शन यू हॅव टू टेक द रिफ्लक्स. दिस इज द मिथाइल अल्कोहोल, दिस इज फॉस्फरस पेंटाक्लोराइड. व्हॉट विल बिकम? आपला एम काय, टार्गेट काय? दॅट इज वी हॅव टू प्रिपेअर अल्काइल आणि इथं Cl आहे म्हणजे Clच येणार, ब्रोमाइड नाही येणार. तर आवर टार्गेट इज ए प्रिपरेशन्स ऑफ अल्काइल क्लोराइड. विच इज अल्काइल ग्रुप? CH3 is alkyl group, so CH3 will become, that is methyl chloride, plus this P, this of the O, and 3Cl, POCl3. POCl3 name phosphoryl chloride. POCl3 name is a phosphoryl chloride. Plus 3 plus 1, 4 Cl gone, 1 Cl remaining, 1H remaining, HCl. HCl, all of you know, hydrochloric acid. What's the name of this? Close. CH3 name methyl. Close this, chloride. So the name is a methyl chloride. What's the name of PCl5? P means phosphorus, 5 means penta, Cl means chloride. Phosphorus pentachloride. CH3OH name is a methyl. OH is a अल्कोहोल, मिथाइल अल्कोहोल. क्वेश्चन कसा विचारला जाईल? व्हॉट इज द ॲक्शन ऑफ PCl5 ऑन मिथाइल अल्कोहोल? PCl5ला मिथाइल अल्कोहोलला तुम्ही प्रॅक्टिस केलेलं असतं, त्यामुळे तुम्हाला माहिती आहे की मिथाइल क्लोराइड जनरेट होणार आणि मग राहिला काय? फॉस्फोराइल क्लोराइड प्लस HCl. तर आता हे लक्षात ठेवण्यासाठी मी तुम्हाला एक हिंट देते. म्हणजे जर समजा अशा रिॲक्शन्स in this way, if you have to forgotten, then how it will becomes? So that see here, for your preparations it is also okay. CH3OH plus आता हे PCl5 मी कसं लिहिते पहा, प्लस P 1Cl, second Cl, third Cl, fourth Cl and fifth Cl. For your reminding, it is the trick by me to you. HCl gone, this CH3Cl gone. So the answer is a CH3Cl methyl chloride plus PP, this is the OCl3, हे 3 Cl, POCl3, that is phosphoryl chloride, and one of this HCl. Same, this reaction is same, but it is trick. That is तुमचा जो R ग्रुप म्हणजे कोणता? अल्काइल ग्रुप आहे, तो इकडे घ्या. अल्काइल ग्रुप एका Cl सोबत जाईल, H एका Cl सोबत जाईल,
POCl3. तर फॉस्फरस पेंटाक्लोराईडची रिॲक्शन्स करत असताना तुम्हाला एक लक्षात ठेवायचं आहे की एक Cl जो आहे तो R सोबत जाईल आणि त्याच्यानंतरनं एक Cl जो आहे तो H सोबत जाईल. राहिलेलं जे आहे ते लिहून घ्यायचं. एक Cl it will gone alkyl, one Cl gone with H, and whatever may be remaining, that is POCl3. POCl3's name is a phosphoryl chloride. Okay, we go to take a second examples. We're going to take a second example. See here, what is the actions of ethyl alcohol? Ethyl means CH3CH2. Ethyl means CH3CH2. OH is alcohol, ethyl alcohol with phosphorus P, phosphorus penta 5 chloride Cl. फॉस्फरस पेंटाक्लोराईड सोबत इथाल अल्कोहोलची ॲक्शन्स काय. तर ह्याचा आन्सर्स पहा. मी मगाशीच तुम्हाला सांगितलेलं आहे की आर ग्रुप. आता ओळखा आर ग्रुप कोण आहे. इथाइल. इथाइल इज द आर ग्रुप. आर ग्रुप गॉन विथ Cl, CH3CH2 Cl. That is R. CH3CH2 name is a ethyl. Cl name is a chloride. See here, how you have to write the name. Close this Cl. CH3CH2 means C2H5. What's the name of C2H5? Ethyl. Cl means what? Chloride. This will be gone this with this. One H and one Cl. एक Cl अल्काइल ग्रुपकडे पाठवा. ह्यातला एक Cl H कडे पाठवा. राहिलं काय बाळांनो? राहिलं काय? P राहिला, एक O राहिला आणि 3 Cl राहिले. POCl3. The name of POCl3. Once more I tell that phosphoryl chloride, phosphoryl chloride, phosphoryl chloride. Okay, you have to take next examples. जर समजा मॅडम आम्हाला असं एक्झाम्पल समजून सांगा. ब्रांच घेऊयात आपण. व्हॉट इज द ॲक्शन्स ऑफ फॉस्फोराइल पेंटाक्लोराइड, फॉस्फरस P penta 5 chloride Cl on isopropyl alcohol. Isopropyl means, propyl means 3 carbon, propyl means 3 carbon, alcohol means OH, alcohol means OH, alcohol means OH. Iso means one side branching, iso means one side branching. See here, it is the one of chain and it is a branch. Phosphorus pentachloride. Then this is the make the reflux. ओके, मी काय तुम्हाला ट्रिक काय दिली आहे. ह्यातला अल्काल ग्रुप हुडका. अल्काल ग्रुप कोण आहे. CH3CH3. OHच्या जागी कोण येणार. Cl. एस करेक्ट. Cl प्लस या OH मधला एक H आणि ह्यातला एक Cl. HCl विल बी गॉन. व्हॉट विल बी रिमेनिंग. PO आणि 3 Cl. फॉस्फोराइल क्लोराइड. व्हॉट रिमेनिंग. POCl3 नेम इज ए फॉस्फोराइल chloride. HCl hydrochloric acid. What's the name of this? 3. Close this. These are the 3 propyl, but they are not present in a straight chain. They are present in a branched manner. So it is a iso. C3H7 is a propyl and Cl is a chloride. Isopropyl chloride. One thing that is you are thinking now, that is why you are taken only PCl5. फॉस्फरस पेंटाक्लोराईड तुम्ही का घेताय. तर बघा, फॉस्फरस पेंटाब्रोमाइड, फॉस्फरस पेंटाब्रोमाइड PBr5 आणि PCl5, सॉरी PI5, फॉस्फरस पेंटाब्रोमाइड आणि PI5 हे दोघं एक्झिस्टेड नसतात. PBr5 अँड PI5 डज नॉट एक्झिस्ट इन नेचर. PF5 तर आपण रिॲक्शन्समध्ये घेत नाही बिकॉज इट इज एक्सप्लोसिव्ह. मग राहिले कोण. PBr5, फॉस्फरस पेंटाब्रोमाइड, फॉस्फरस पेंटाआयोडाइड. दिस डज नॉट एक्झिस्टेड इन नेचर, सो यू हॅव टू टेक ओनली फॉस्फरस पेंटाक्लोराइड. व्हॉट्स द नेम ऑफ PCl5? फॉस्फरस पेंटाक्लोराइड. डोंट टेक द रिॲक्शन्स ऑफ फॉस्फरस पेंटाब्रोमाइड, फॉस्फरस पेंटाआयोडाइड because they does not existed in nature. So you have to make practice of these 3 reactions. Yes. मागच्या पार्टमध्ये आपण प्रिपरेशन्स ऑफ अल्काइल क्लोराइड फ्रॉम PCl5 पाहिलं होतं. आता प्रिपरेशन्स ऑफ अल्काइल हॅलाइड्स फ्रॉम ROH, दॅट इज अल्काइल अल्कोहोल अँड PX3 फॉस्फरस ट्रायहॅलाइड ह्याच्यापासून आपल्याला पाहायचं आहे. ह्याच्यामध्ये 3 टाईपच्या रिॲक्शन्स येतील. म्हणजे एक्सची किंमत Cl, एक्सची किंमत Br, एक्सची किंमत I घ्यायची आहे. फ्लोराइड्स हे आपण रिॲक्शन्समध्ये घेत नाहीत कारण ती रिॲक्शन खूप एक्सप्लोसिव्ह असते. PCl3 दॅट इज मोर स्टेबल असतो.
PBr3 आणि PI3 लेस स्टेबल्स असतात. म्हणजे हे दोघं ज्यावेळेस तुम्हाला रिॲक्शन्स करायची आहे त्यावेळेसच तुम्ही तयार करून घ्यायचे. ह्याला आपण केमिस्ट्रीत काय बोलतोय, दॅट इज PBr3 आणि PI3 इट इज प्रिपेअर्ड इन C2. C2 मीन्स इट इज प्रिपेअर्ड ॲट द टाइम ऑफ रिॲक्शन. PCl3 is more stable, so you have to make direct the reactions with PCl3. Now we will start the reactions with PCl3. PCl3 name is a phosphorus trichloride. PCl3 name is a phosphorus trichloride. आता क्वेश्चन्स असा आहे, व्हॉट इज द ॲक्शन्स ऑफ PCl3 ऑन मिथाइल अल्कोहोल. फॉस्फरस ट्रायक्लोराइडची P मीन्स फॉस्फरस ट्रायक्लोराइड ह्याची ॲक्शन्स मिथाइल अल्कोहोल. CH3 मीन्स व्हॉट, मिथाइल. OH मीन्स अल्कोहोल. ह्याच्यावर ॲक्शन्स काय असेल तर सी हिअर ह्याची ॲक्शन्स सांगते. इथं तुम्हाला एक टेक्निक करायची आहे. 3 Cl आहेत, सो ह्याला मल्टिप्लाय करून घ्यायचं 3 मिथाइल अल्कोहोल घेतला. मग आता CH3, this is the Cl. How many times this Cl? 3 times. This CH3 3 times. So you have to multiply by 3. Next, what will be gone? This 3 Cl, this 3 CH3 will be gone. What will be remaining? H 3 times, P 1 time and O 3 times. H3, P 1 time, O3, H3PO3. H3PO3 हा जो आहे ह्याचं नाव आहे फॉस्फरस ॲसिड. phosphorus acid. The name of H3PO3 phosphorus. What's the name of CH3? Methyl. What's the name of Cl? That is chloride, methyl chloride. Okay, we will take on the second examples. That is, second examples is this. What is the actions of phosphorus trichloride on ethyl alcohol? Ethyl means CH3 CH2 OH. Okay, we will start make the reflux. What's the aim of this reaction? To prepare alkyl chloride. ह्या रिॲक्शनचा मेन एम काय आहे, अल्काइल क्लोराइड तयार करायचं आहे आपल्याला. अल्काइल क्लोराइड. मग अल्काइल ह्यातला अल्काइल ग्रुप कोणता? हा OH बंद करा, CH3 CH2. दिस इज द अल्काइल. नेक्स्ट क्लोराइड. एक्सची किंमत, एक्स मीन्स वॉट, दॅट इज क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड. आता आपण क्लोराइड घेतलं Cl. हाऊ मेनी टाइम्स? Cl 3 टाइम्स. आपण इथं मल्टिप्लाय करू शकत नाही केमिस्ट्रीमध्ये बेसला, इथे मग 3 Cl. ओके, बट व्हॉट द प्रॉब्लेम्स क्रिएटेड? 3 टाइम्स CH3 CH2 आला म्हणून इकडे 3 टाइमनी मल्टिप्लाय करायचं. देन प्लस व्हॉट विल बी गॉन? सी दिस 3 टाइम्स CH3 CH2 मीन्स इथाइल ग्रुप गॉन. 3H remaining, 3O remaining, 1P remaining. That is H 3 times 1PO3. What is the name of this? H3PO3 phosphorus acid. H3PO3 phosphorus acid. H3PO3 phosphorus acid. What's the name of this? This is, see here, close this Cl. CH3 CH2. What's the name? In base I will taught, that is ethyl. C2H5 means ethyl. Cl means chloride, that is ethyl chloride. Okay, what's the name of this? OH name is alcohol. What's the name of C2H5? S ethyl. OH name is a alcohol. P phosphorus. 3 means tri. Cl means chloride. At the time of solving the reactions, it is so much important to try, because this is a volatile in nature reaction. So you make the tries at so many times. Okay, then take the PCl3. After take the next example. What is the action of PCl3 on propyl alcohol? आता ही रिॲक्शन्स मी थोडीशी वेगळ्या पद्धतीने घेऊन दाखवते, म्हणजे तुम्हाला एक ट्रिक. I just give one trick to solve this. Propyl alcohol. What is the action of PCl3 on propyl? N propyl घेऊ आपण. N means normal. Normal means straight chain. Normal propyl alcohol. OH. Normal propyl alcohol घेतलंय मी.
normal means straight chain, C3H7 means propyl, C3H7 means propyl alcohol. आता हा जो PCl3 आहे तो मी लिहिताना अशा पद्धतीने लिहू शकते. PCl3 हा अशा पद्धतीने मी लिहू शकते. दॅट इज दिस इज द P and this is the 3Cl, 1Cl, second Cl, third Cl. Cut this part, you got the, that is CH3, CH2, CH2, Cl. How many times? 3 times Cl. So multiply by 3. 3 times propyl group, but here only 1. So you have to multiply 3 times. And 3H will be comes H3, H3 and P1 and O how many times? 3 times. That is H3PO3. 3 times propyl. N propyl. N means straight chain, normal. Cl means chloride. N propyl chloride. C3H7 means propyl. C1 2 3 3. 3 and 2 5 and 2 7. C3H7 means propyl. Cl means chloride. What's the name of this? Propyl. N. N means normal. Normal means straight. Propyl. OH means alcohol. What's the name of this? PCl5. Sorry, 3. Phosphorus. Tri. Cl means chloride. And whenever you have to use phosphorus or thionyl, at that time you have to make the reflux. It is for writing, it is very confusion, but for keeping in mind, it is very easiest way. Okay, next, that is, here I will complete the PCl3. We are going to next part, that is PBr3 and PI3. This PBr3 and this PI3 are a very less stable, so they are prepared at the time of reactions, means at the time of situ. How it is we will see in next part. As we going to next part, that is preparations of alkyl bromide from alkyl alcohol and phosphorus tribromide. See here, phosphorus tribromide is a less stable, so it is prepared in situ, means at the time of reactions. How it is written? That is ROH alkyl alcohol plus PBr3 phosphorus tribromide. But don't write directly, that is at the writing of this you have to write phosphorus plus bromine, means ह्या दोघांच्या कॉम्बिनेशन्स मधनं PBr3 लिहायचे. आपण PCl3 ला असं लिहिलेलं नव्हतं. कारण का तर PCl3 हा स्टेबल होता, तो म्हणजे लॅबमध्ये तयार करून ठेवता येतो, पण हा PBr3 लेस स्टेबल असल्यामुळे तिथं आपल्याला हे लिहावं लागेल. आता काय येईल? RBr, this is alkyl, this is the bromide, plus how many times? 3 times, so it is 3 times 3R, so multiply by 3, H3 P single O3, H3PO3 means what? Phosphorus acid. What's the name of this RBr? That is alkyl bromide. तर पुन्हा एकदा सांगते, PBr3 हा लेस स्टेबल असतो, त्यामुळे बाणावर P आणि Br2 असं लिहायचं. रेड फॉस्फरस आणि ब्रोमिन या दोघांच्या कॉम्बिनेशन मधून फॉस्फरस ट्रायब्रोमाइड तयार होतो. तसं PCl3 हा मोर स्टेबल असतो, त्यामुळे तिथे ही लिहायची गरज नाही. व्हॉट्स द नेम ऑफ दिस? P मीन्स फॉस्फरस, तीन मीन्स ट्राय bromide. Phosphorus PBr3 name phosphorus tribromide. Okay. The next question belongs to this. What is the action of phosphorus tribromide on ethyl alcohol? तर हा क्वेश्चन सॉल्व करायचा आहे. इथाल अल्कोहोलचं फॉर्म्युला काय आहे? इथाल मीन्स C2H5. हाऊ यू हॅव टू रिटर्न इथाल अल्कोहोल? CH3 CH2 OH.
that is the ethyl, OH means alcohol, plus PBr3. PBr3 does not more stable, so you have to take the red phosphorus, that is phosphorus plus Br2. ह्या दोघांच्या कॉम्बिनेशन्स मधून this PBr3 will be generated. Phosphorus tribromide. The name is phosphorus tribromide. On the upside I will given. You make the practice. What the CH3, CH2, OH मायनस बाहेर पडेल आणि ह्या मायनसच्या जागी हा Br minus, that is nucleophile Br will become. How many Br? See here 3. So Br3 S, don't write here, multiply here. It is a wrong way. So how many times ethyl group generated? 3. So multiplied by here 3. Okay, next one is what? That is you have multiplied here by 3. This 3. This 3H, 3O remaining and 1 P. H3PO3. The reaction systems are same. But see, only you take Br, Cl, I here. Only something is a difference. Otherwise, the proceeding reaction is the same. But what is the difference? PCl3 is more stable. So you have to take PCl3 directly. Here, use only reactions. Conditions will be different. Phosphorus, H3PO3 name is a phosphorus acid. H3PO3 phosphorus acid. H3PO3 phosphorus acid. What's the name of CH3? Close this. Ethyl. Open this. Bromide. So the full name is a ethyl bromide. Okay, understood? And this is the same way for the iodide. That is preparations of alkyl iodide from what? That is from ROH plus Pi3. And same way, that is what you have to return. This PBr3. You have to write Pi3 and here phosphorus plus iodine. Here phosphorus plus iodine you must take, because iodine, phosphorus triiodine is also, phosphorus triiodide is also some less stable. So it is prepared. Pi3 is less stable. It is also prepared in C2. C2 means at the time of reaction. So how I can carry out these reactions? Same way. Only reactions conditions, that is what? Phosphorus. In above reaction you have to return I2. Here only take, in above reactions you have to take Br2. Here take the I2. What is the actions of phosphorus triiodide? Phosphorus triiodide ची action on methyl alcohol. Methyl means CH3, alcohol means OH. What? CH3, this nucleophile means negative charge will be gone. OH minus is a nucleophile. This nucleophile means negative charge gone. ह्या OH च्या जागी इथला I येईल. How many I? 3. So multiply by 3. How many CH3 here? CH3 3 times. Here only 1. So you have to multiply here. 3 CH3 will be gone. H3 remaining. 1 PO3. H3PO3 is a phosphorus acid. CH3 name is a methyl. I means iodide. CH3 means methyl. I means iodide. What's the name of this? P means phosphorus. 3 means tri. I means iodide. Phosphorus triiodide. What's the name of this? Methyl alcohol. Same way. PBr3, Pi3, same way. Only on the reactions conditions you have to take phosphorus plus bromine for PBr3 and phosphorus and iodine for Pi3. As here the part will be completed, that is preparations of alcohol from phosphorus triiodide. Once more I would like to tell you that is phosphorus tribromide and phosphorus triiodide are less stable, so they are prepared in C2, means at the time of reaction, that is from phosphorus and bromine and phosphorus and iodine. Okay, as one thing I would tell in front of you, that is yesterday's video, H3PO4 will be taken, that is ROH plus HI. तयार करत असताना आपण H3PO4 हा रिॲक्शन्स कंडिशन्स मध्ये वापरला होता, तर त्याचं नाव आहे फॉस्फोरिक
फॉस्फरिक ॲसिड. आणि आज H3PO3 हा रिॲक्शन्समधून बाहेर पडला तर तो कोणत्या PbR3 आणि PCl3 PI3 मधनं बाहेर पडलाय. दॅट इज नेम इज ए फॉस्फोरस ॲसिड. तर दिस इज ए इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स. That is, if H3PO3 then it is phosphorus acid, and if H3PO4 then it is a phosphoric acid. Kept a remind.